They should not be किसी का Hello all, I welcome all of you. Are you able to hear me? Yes, sir. Hearing. Okay. So I welcome you all on the second day of community conference, and this is the first session. This is the second day of the community conference, and yesterday was the first day. For the beginning, we would like to share the glimpse of yesterday about community conference, and it will be on the slides. I will ask my tech support person to run the slides. These are the glimpses from yesterday, and day one, the story was from Kondagaon, Chhattisgarh. Another story from Tumkuru, Karnataka, and the third one is from Mandla, Madhya Pradesh, Mandya, Karnataka, and there were number of stories that we have heard yesterday. तो आज के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और आज के सेशन का थीम हम सभी जानते हैं, कॉमन्स एंड लाइवलीहुड. Commons and livelihood, as we all know that commons are the shared resources we all have, and we know that our fellow village people are conserving, protecting, and continuously restoring these resources. And we have many experiences from across the countries where the communities are regularly getting engaged with these resources and protecting them. At the same time, they are using them sustainably. So I would like to introduce my team here. I have here Jayshree as tech support person, Raksha as coordinator, and Arya as reporting for this session. Here we have from four presenters, community presenters, from two from Karnataka, one from Maharashtra, and the fourth one is from Andhra Pradesh. From Karnataka we have DK Chandrasekhar. From Karnataka we have DK Chandrasekhar, where HR Raju ji will be facilitating for him. Then we have, now I would like to call DK Chandrasekhar ji for the for sharing his experience with us. Hello, Chandrasekhar ji, are you able to hear me? Yes, sir. Some technical issue. Mr. Prakash sharing the facilitate the session, sir. Please add the panelist from Mr. Prakash. Ji, sir, we are doing it. Sir, add. Yes, Prakash. Please accept the request. We have sent your request. Yes, sir. I have joined. Okay, No. okay. So now you can share your story with us, with all of us,
And we will be sharing the presentation we got from you. Hello, Madappa, are you here? Sir, can we start? Yes, sir, you can start. Before starting, I would like to tell you that we have 20 minutes for each presentation. So for the 15 minutes, the community presenter will be sharing, and for the rest 5 minutes, facilitator will be translating or adding something which is necessary. Yes, first our presenter Shri D.K. Chandrasekhar Appa will present in our mother tongue, I mean in Kannada. After Okay. that, I will explain it in English, sir. Okay, sir. Thank you. Sir Prakashi, can you please face towards the light because otherwise, Okay. Yeah. Then ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. You can sit opposite to light. Sir, now it is okay. Hello. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ Is it okay? ಓಕೆ 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 Yes. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ Sir, share ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಸರ್ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಡಿ.ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಚ್.ಕೆ. ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು 23 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಸರ್. ಗೋಮಾಳ ಸರ್. ಅದು ಗೋಮಾಳ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅದು ಗೋಮಾಳ ಇದ್ದು ಸರ್. ಅದು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಂದು 7-8 ಜನ ಅದನ್ನ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಒಬ್ಬರು 3 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ 5 ಎಕರೆ 6 ಎಕರೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅವರೊಳಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದವು ಸರ್. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಏನ್ ವಿಚಾರ ಏನ್ತೆ, ನಾನು ಗೋಮಾಳದಾಗ ಜಮೀನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಅದ್ರ ಬಂದು ಇವನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗ ಅಂತ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಿಕ್ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಈ ಗೋಮಾಳ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅದು ಜಾನುವಾರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾನುವಾರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಗೋಮಾಳ ಇರೋದು.
ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಯಾರು ತೆರವುಗೊಳಿಸೋ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾನುವಾರುಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರು ಊರ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದ್ ನಾವೇನ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಊರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಅರಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 20 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ ಗೋಮಾಳ ಇದೆ ಸರ್. ಸುಮಾರು 106 ವರ್ಷದಿಂದ ಗೋಮಾಳ ಇದೆ. ಅದು ಜಾನುವಾರುಗೋಸ್ಕರನೇ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್. ಈಗ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ನೀವು ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರು, ಈ ತರ ಗೋಮಾಳ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆದೇಶ ಬಂತು ಸರ್. ಅದು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಊರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಬ್ರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಜಮೀನನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ರು. ಯಾರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಇಒ ಸಾಹೇಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ DC ಸಾಹೇಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಸಿ DC ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಸಮಿತಿ ಒಳಗೆ ಇದಾಗ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ಸಕ್ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ರು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಜನಗಳನ್ನ ಮುಖಂಡರು ಕರೆ ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಒಂದು 12-14 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. DK ನನ್ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನೋರ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ ಸಮಿತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ 6-7 ಜನಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೊಡಿತೇವೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಸಿದ್ವಿ. ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಸಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿಂದ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಯಾಗ ವಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಮೀನು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 23 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಜಮೀನನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೇವೆ ಸರ್. ಅದು ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ಎಕರೆನ ಒಂದು ಕೆರೆ ಹೊಂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿಕೆದ್ಗೆ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಇದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಕ ಹಣ್ಣು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನ ಗಿಡಗಳು ಸಾಕಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಇದೆ. ಹಳ್ಳದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪರ್ತುಂಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಆ ಚಾನಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಾನಲಿಂದ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲುವೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಆ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಗಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪದೇವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದು. ಆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪದೇವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಗ್ಲಾಗೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಅರ್ಬಟೆ ಗ್ರಾಮದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಆ ಕೆರೆ ಬಂದು ನೀರ್ ಬಿದ್ದದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಉಳ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉಳ್ಗಟ್ಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲುವೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಗೋಮಾಳ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆರೆ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೆರೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು 5-6 ಎಕರೆ ಕೆರೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಕೆಳಕ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಉಳ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ, ಬೋರಿಗೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಈಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದ್ರ ನಮ್ದು ಗೋಮಾಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಇದಾವೆ, ಅದು ಜಮೀನು ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ವಿವರ ಓದ್ತೇನೆ ಸರ್. ನಶಿಸಿ ಹೋದ ಗೋಮಾಳಕ್ಕೆ ಜೀವಕಳೆ ತುಂಬಿದ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವು ಸುಮಾರು 3783 ಸುಮಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ 998 ಜಾನುವಾರುಗಳು ಇರುವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವಾದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 23 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಗೋಮಾಳ ಪ್ರದೇಶ ಇದಾಗಿತ್ತು.
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಗೋಮಾಳವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಗೋಮಾಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ರೈತರು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತೊಡಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ FES ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರುಗಳಿಗೆ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಉಪ ಸಮಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಮಾಳವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಗೋಮಾಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಈ ಗೋಮಾಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಜಮೀನನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅಕ್ರಮ ಒತ್ತುವರಿ ರೈತರುಗಳು ಗೋಮಾಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಸಮಿತಿ ಅರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಈ ಕೆಳ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗೋಮಾಳವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗೋಮಾಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಲ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಮಿತಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಗೋಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೋಷಕ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗೋಮಾಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸಿ ನಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 24-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಲ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಗೋಮಾಳದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದಾಗಿದೆ. Okay. Sir, that's it from Chandrasekhar sir. Story. Am I audible for the others? Yes, Madhappa. Yes, Madhappa. Yes, You are yes. But I can't hear you all. Okay. You are audible. Yeah, okay. Sorry, I joined late. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ. There was some internet ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಗೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೋಮಾಳ ಇದು ಏನು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಸೇರಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಜನರು ಹೆಂಗೆ ಒತ್ತುವರಿನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಾನೇ Yes, translate ಮಾಡ್ತೀನಿ definitely. Thank you. Okay. So thanks to Chandrasekhar sir. Just he spoken in Kannada. So now I am telling that story in a success story in English. Just I am translating their words. Okay. So restoring Gomala for strengthening livestock livelihoods. So that is the heading. Harlalli village in Honali Taluk of Davangere district is a village with a population of about 3,783 and 898 cattle in the village. An area 23 acres and 32 gunta was reserved for cattle. Over a time,
the farmer there were illegally cultivating this gomala. Due to this, there is no fodder for the cattle in the gomala area, and the livestock rearing in the village has gradually reduced, and the farmer have turned their attention to mechanized farming. FES organization visited to the village and trained the villagers about the benefit of development and protection of communities' assets, and formed a Grama Parisara Abhiruddhi Samiti, I mean GPAS, in the village, and recognized as a subcommittee by the Gram Panchayat. The committee decided to illegal cultivation of gomala in the village and come forward to protect the gomala. An FIR has been registered in Honnali police station with the government's order to clear the land against the farmer who were cultivating illegally in the gomala area. Accordingly, according to the instruction given by the police station, the illegal encroachment farmers have cleared the Gomala area and prevent encroachment in Gomala. The nameplate has been put in that area. This property is under the position of the government of Karnataka. Any kind of activity is prohibited here. So this GPS subcommittee, Harlalli Gram Panchayat, a nameplate has been put in Gomala. The committee has proposed to comprehensive development Gomala under the Jalasanjeevani program action plan 2024 and 25 is being prepared, including the construction of cowshed in Gomala, development of feeder channel, development of grass pasture, Gomala border and plantations. The Gram Panchayat and GPS committee have come forward to carry out the comprehensive development activities of Gomala. Finally, the people of the village have expressed their appreciation to the committee for the conservation of this Gomala, and the number of cattle in the village will increase due to the development of this particular Gomala in the coming days. That's it. Thank you. This is overall transaction of Chandrasekhar. Sir. Right. Thank you for that translation. So you actually covered everything sir was sharing. Just quickly talking about gomalas. Gomalas are traditionally grazing lands that you find in Karnataka in parts where and a lot of livestock is dependent on it. So he was also quickly sharing about how such gomalas or grazing lands end up being encroached, which was the case here. And then with the use of both district, the Tahsildar support and the intervention of the police, they were able to sort of remove such encroachments. And the Grama Parisara Abhiruddhi Sangha, the Samiti. village development team, is taking up very actively using the Jalasanjeevani and the Narega programs to engage with restoration programs, as sir mentioned. We can quickly open up the platform for a couple of questions. We have, y'all can either drop it in the chat box. This is for the participants. Now ಇವಾಗ ಈ ಸೆಷನ್ ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ Q&A ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು we can ask sir for these questions. We have one that has come. Madhappa sir, one Really, point sir? add ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yeah, sure.
ಎಸ್ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಗೋಮಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನಾಗಿ RDPR ಇಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಶಿಲ್ಪನಾಗ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಗೋಮಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್. Okay, that's great. So, sir was sharing that this particular incident and how the community has been able to mobilize their resources to protect the Gomala has actually been picked up by the Karnataka RDPR department, if I'm not wrong. Raju sir, adu enu anta full form ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮಗೆ? ಸರ್, RDPR ಇಂದ ಇದನ್ನ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. Right. ವಿಶೇಷ Yeah, ಕೇಸ್ so ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ready. it's been picked up by the department as a success story and as a case study, and then yeah, so it's been picked up as one of the the larger fine case studies across the state itself as a ನ್ಯೂಸ್ unique ಪೇಪರ್ case ಟೈಪ್ study. ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Oh yeah, and it's also been published in the newspapers is what sir is sharing. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯವರ ಒಂದು ನಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. Right. So he's also sharing that looking at this particular incident and how the community has been mobilizing villages near in and around that particular place and from other places, they've been taking this up as a example and coming forward to take charge of some of the common lands in and around their particular places as well. So we'll open it up for questions. We have one. Is this Gomala belonging to only one village or other villages? And how frequently do the Samiti members meet each other in the village? ಈ ಗೋಮಾಳ ಒಂದೇ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈ ಗೋಮಾಳ ಒಂದೇ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸರ್. ಇದು ಅರ್ಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಗೋಮಾಳ. Okay. He is saying that it belongs to just one panchayat. And sir, Samiti members ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಿಂಗಳ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. Okay, he's as a response to that, he's sharing that the committee meets approximately once or twice, once a month. And it's once a month is what he's saying. Do we have any other questions from any of the participants? Hello. For the people who have joined from Maharashtra, मैं हिंदी में थोड़ा सा उनके लिए ट्रांसलेट करूँगा. तो ये स्टोरी कर्नाटका से है. कर्नाटका में होनाला हल्ली विलेज की है. ये कर्नाटका में दावा नवगारे से ದಾವಣಗೆರೆ. दावणगेरे से है. ये स्टोरी है इस बारे में कि वहाँ के जो गोमाला, जिन्हें ग्रेजिंग लैंड भी कहते हैं, जो चारा गांव होते हैं, उन्हें कर्नाटका में गोमाला कहा जाता है. और ये स्टोरी है कि कैसे गोमाला लैंड पर जो अतिक्रमण किया गया था, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए गांव में जो पर्यावरण समिति बनाई गई थी FAS के माध्यम से, जो गांव के लोगों की ही समिति होती है और जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती, तो उस समिति के माध्यम से उनके लगातार प्रयासों से इस जो चारा गांव है उस पर से अतिक्रमण हटाया गया. और उसके बाद वहाँ पर वहाँ का जो एक स्कीम चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, जल संजीवनी मिशन, उसके माध्यम से मनरेगा के अंदर इस जमीन का रिस्टोरेशन का कार्य किया. तो वहाँ पर बहुत सारे मतलब जल और मिट्टी और जल के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य किए गए. तो उस पर नंबर ऑफ एक्टिविटीज गोमाला लैंड पर की गई हैं. और इससे गांव में दूसरे एस्पेक्ट में भी प्रभाव पड़ा है. जैसे गांव में जो कैटल्स का संख्या है वो बढ़ रहा है और आगे और भी बढ़ेगा. दिस शॉर्ट में also this is the Zoom webinar channel that the people won't be having the option to speak. So whoever wants to raise a question, they can just raise the hand. We will promote him to speak, or they can put the question on the chat or Q&A. Okay, madam. Yeah. Okay.
If there are any more questions, you can always drop it in the Q&A box here. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ questions ಇದ್ರೆ ಈ Q&A box ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 12 ಇಂದ 12:30 ಗಂಟ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ questions ಕೇಳ್ಬೋದು. So we'll have this session open for question and answers for everybody who will be presenting today at 12. So please do drop some of the message questions on the chat box. Yeah. Thank you. Thank you. Thank Sir, you. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. So, we will be moving ahead with our conference, and the next presenter is from Chinnamanahalli, Pavagara, Tumkur, Karnataka, Gangamma ji. And Gangamma ji would be sharing another story of grazing land encroachment and restoration. So I would the Soma Kumaraji will be facilitating to Gangamma ji. So hello Som Kumaraji. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. So good morning. I'll just quickly translate that in Kannada. So ಇವಾಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಗೋಮಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಮಕೂರಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Madam, namaste. Welcome to the community conference. Soma sir, over to you. Okay, thank you, sir. ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕು, ಚಿನ್ನಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್. Namaskar. Sir, ಕುಟುಂಬ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಒಂದೇ ಸತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೋಮ ಸರ್, ಅದು ಪಾಸಿಬಲಾ? ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Is she audible for anybody else? I think they're having some technical difficulty. Just give her some time to join back. Okay. The slides are visible to all. Sir, are you audible? Yeah. Yes, the slide Yes. is visible, sir. Okay. ಜನಸಂಖ್ಯೆ 500 ಕುಟುಂಬಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವಾರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 500 ಇದು ಜಾನುವಾರುಗಳಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 145 ಕುಟುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರವರ್ಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 124 ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹಾ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೇವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಖರಾಬು ಜಮೀನು ಇದೆ ಸರ್, ಗುಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸೋಕೆ ಏನು ಮೇವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದೇ ಊರಿನ ಕುಟುಂಬದ ಮಗಳಾಗಿ, ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿರೋ ಖರಾಬು ಜಮೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನರೇಗಾ ಕೂಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ದನಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಮೇವ್ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲಸ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು
ನಮ್ ಜೀವನನೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೇವು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ನೀಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಸದಸ್ಯರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಖರಾಬ್ ಆಗಿರೋ ಜಮೀನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗುರ್ಸಿದೀವಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ರಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 182ರಲ್ಲಿ 50 ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾವು ಇದು ಗೋಮಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಾಗ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಡೆಯಿಂದ AD ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ನಡೆಯಲು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 316 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೂ ಕೆಲ್ಸನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಳ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವಲಸೆ ಹೋಗಿರೋ ಸಮೇತ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂಗು ಕಂದಕಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ನೀರು ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೋ ತರ ಅದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ನೀರು ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬರೇ 400 ಮತ್ತೆ 500 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೆಳೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನೀರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೋದ್ರಿಂದ ಬೋರ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಾವಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೇಪ್ ಆಗಿ ಈಗ್ಲೂ ನೀರ್ ನಿಲ್ಲೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈಗ ಈ ತರ ಹಿಂಗು ಕಂದಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಅವರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಗಿಡ ನೆಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ದನ ಕರುಗಳು ಹಸುಗಳು ಮೇಕೆ ಮರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಸಮೇತ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಗಿಡಗಳು ನೆಡಲು ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಗೋಮಾಳ ಇದೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ ಇವ್ರ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಅವ್ರದೇ ಕೆಲಸ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಚೇತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಮಾಳ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಜಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಸಮೇತ ಫಲವತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ನೆಡೋದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಗೋಮಾಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತರ ಕಟ್ಕೊಂಡು. Yes sir. ಮೇಡಮ್, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? I will try sir my level best. Yeah, or I can do it if it's not a problem. Okay sir, please. Yeah, you okay. can- I'm sorry, interrupt ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ sorry, but I'll just sum this up what she's been talking about. Ma'am has been sharing Yes. about their experiences about her village, where there was a specific Gomala, again a common grazing land that was in the village, and then she was basically sharing about the lack of fodder in this particular place because of various reasons, which was where the livestock were traditionally dependent on this particular patch for their fodder, but then because the fodder was not available as much as they expected or was possible, livestock was declining, and then this was leaving an impact on the livelihood opportunities of the community that were dependent on the space, and they had started to migrate to other places for different kinds of work. So ma'am was sharing about how she belonged to that particular village, and she decided that okay, let's do something about this. And then they started the village committee towards the eco restoration activities. They got together, they started having meetings, and eventually they were able to also use the NREGA programs to sort of start engaging with some sort of eco restoration work here. And then essentially they were also able to get some of the survey documents and then legal documents saying that this is the extent of the Gomalas, that about 50 acres have been encroached. So they were able to also work very closely with the district, the Taluk Panchayat and the Gram Panchayats to remove some of these encroachments, and then consistently work towards some of the restoration programs that
would go on to improve the water levels, and also the aim is to improve the soil quality in the region so that people can get back to they can come back to the villages and they don't have to migrate to other places for work. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹಾ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಮೀನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸಮೇತ ಒಂಥರ ಮಾದರಿ ತರ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತು ಬೇಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೇವಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅವರು ಸಹಕಾರದಿಂದ. ಆ ಮೇವಿನ ಹುಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಪಾರ್ಕ್ ತರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಉದ್ಯಾನವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. Right. Thank you. I also, she was also talking about how they've been also able to work with the forest department in engaging with some of these eco restoration projects. And now, because this traditionally there has been a temple around that particular Gomala, and so what they're now planning to do is to set up a park in the Gomala, and they've been able to work with the forest department to collect some of the saplings and essentially set up a place where people can come hang around and utilize it around the temple. So that's essentially been the story she's been sharing. Madam. Sir, So ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ತರದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸರ್, ಅವ್ರ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 316 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಲಸೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ತರ ಅಲ್ಲೇ ಊರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಮೇಕೆ, ಹಸುಗಳು, ದನಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯೋಕೆ ಅಂತ ಮೇವು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಜೀವಿನಿಯಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೊಲಗಳಿದಾವೆ, ಖರಾಬ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟ ದಿನ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ನಿಲ್ಲೋ ಕಾರಣದಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಆಗಿ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರು. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ದಿನ ಎಲ್ಲ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ ಸರ್. ನರೇಗಾದಿಂದ ಅವ್ರು ಡೈಲಿ 316 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay. Thank you, madam. So she was quickly telling us about how because of these programs, people are able to earn a livelihood. The daily wage is about 315 to 316 rupees a day. And the people are now coming back. The ones who had migrated, they're able to come back to the village. They're also able to take up agriculture in and around the village because the water levels have improved because of both the Narega and the Jal Sanjeevani programs, where they've actively engaged in restoration works. And now people are able to take care of their children education program and not have to migrate to distant parts. So that's been her story. Do we open it up for questions? Soma sir, questions ತಗೊಳ್ಳೋದಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? Sir, one more thing, sir. In our hall, around 40 people is there from different panchayats. And one more thing is our Taluk head, Narega, Assistant Director, Sri Rangnath sir also is participating here. He is also saying something regarding Chennamnalli Gomala restoration plan, some few words. He is also participating in our conference now. Oh, that's great. That's great. Sure, sir. Please, sir. Sir, namaste. Banni. Namaste, sir. Sir, namaste. Good morning to all, sir. Sir, as our Gramakaya Mitra told that the Chennamnalli village belongs to Gujnadu Gram Panchayat of Pavada Taluk. Pavada Taluk is the most drought affected area. It affects every 2 to 3 years, every time. In that village, we have planned under Manrega to take some water conservation works. In that, since our Pavada Taluk is mostly covered with the hillocks and some mountains and all, we plan to conserve to take soil and moisture conservation works, SMC works, so that the underground water level will be improved. Under this soil and moisture conservation works,
we took the contour trench work, sir, in Gomala land, so that the each contour trench was of that 5 meter length and 1 meter width and 1 meter depth. These contour trenches we have dig around in this 50 acres. Some 1,300 contour trenches have been dug under in this Gomala. The result of this, as a result of this, the benefits are that as we have done under Manrega, we have given employment to some 180 families, and they have worked in this scheme for 100 days continuously, and they are demanding for another additional 50 days. So the people have actively participated, and the benefits have been going to the grassroots level workers. That is, they have got the monetary benefit, and the second benefit is that the environment has been benefited from this. After we have done the contour trench works, some water, so after some rise, they were filled, the pits were filled with water, and as a result, the greenery has developed around these pits, and the environment has become green. And it has also become, we have taken the support of the forest department, and the forest department has also planted some 600 to 800 saplings presently, and they have been planted around at the each edge of the our contour trench. As our pit is 5 meters length, at both the ends of the contour trenches, they have planted the plants. Since we have taken these plantation works, and we have conserved water in these areas, it will benefit for the biodiversity in the future years. And we think that these works will help in the they will develop the biodiversity, and they will give fodder for the basically for the forest species. Like our area is so have some small bush type forest, shrubs like forest, and we have some deers, and major deers are in our areas, small forest areas, and there are small animals like rabbits and mongoose and all. They will this type of diversity, or this type of gomalas will help the forest species also at one side, and they will also help the livestock of the locals like goat, sheep, and all. In this, as our Gangama, Srimati Gangama Gramakayaka Mitra, she played a major role in this. She took she brought awareness about the scheme, Manrega scheme, and the importance of the Gomala, and she daily took the attendance of the local workers, those who were coming. The workers benefited by they started working from 6 to 10. They would daily go to work by 6 o'clock, and they would complete their work. That is for the work that is valued for 316 rupees, that is 1 day wage. They would complete by 10 o'clock, and after that 10 o'clock they would go, the people those who had their own land, they would go to their own land, and they would earn the work for their livelihood, and the people would get double wages per day. Like this, this Gomala implement has been successfully implemented in Tumkur district, Pavada Taluk, that is Gujnadu GP, especially Chinnamnalli village, and we are planning such Gomalas in the future also. This is the success story of one Gomala. Thank you. Thank you so much for sharing your experience and the importance of such restoration programs, sir. We'll quickly open it up for questions. We're little running behind time. Do we have any questions to the participant or to sir here? ಇವಾಗ questions ಗೆ ನಾವು open ಮಾಡ್ತೀವಿ session ನ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ questions ಇದ್ರೆ suggestion ಯಾವ ತರದ್ರು ಏನಾದ್ರೂ feedbacks ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. We can take 2 questions, I think, if there are any.
Hello. Hello, am I audible? sir. Yes, sir. Hi, we can hear you. Yeah, thank you so much. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಗ್ರಾಮದವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಗೋಮಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್. ನಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯವರು ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಗೋಮಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I'll just quickly translate that if that's okay. So we have a question where essentially they want to know if everybody from the village is supportive of such decisions, or do they face some sort of challenges to mobilize everybody to take part in something like this? Sir, primarily we got the support of the first community. Since the community is we engage all the people of that village Chinnamnalli. We engage the people of the community, and all the people of the village, they supported, and that was by their effort and by their support we were able to complete this task. We were able to achieve this. Thank you so much, sir. It's a really good work, wonderful work. Thank you. Okay. Thank you. Thank you so much. We'll move on to the next presentation. Shivam, over to you. Thank you, sir. Thank you for the amazing story, you have shared. And now will we move forward with our community this session, and we have the third presentation from Maharashtra, and from Maharashtra, Mamta Tai and Mamta Durve and Pramod ji will be sharing the story with us, and the Mohini ji will be facilitating the presentation for them, and they have joined from Motha, Mowala, घाटांजी, यावतमाल. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ममता ताई से, ममता दुर्वे जी और प्रमोद जी से कि वो हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करें. साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले many people have joined via local screening, so for those people I would request all of them to ask the question. They can raise their hand, or they can put their question on the Q&A or chat box, so that we can take those questions in the Q&A sessions. तो जो भी लोग लोकल स्थानीय प्रसारण के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपने क्वेश्चन को पूछने के लिए या तो हैंड रेज करें, या तो अपने क्वेश्चन को चैट बॉक्स और Q&A बॉक्स में लिखें, जिसे हम क्वेश्चन और आंसर सेशन में ले सकें बाद में. ममता जी, are slides visible? Yes, sir. Okay. So, ममता रामनाथ धुर्वे. नमस्ते. आणि निसर्ग व्यवस्थापन समितीची मी सचिव आहे. नैसर्गिक साधन संपत्ती म्हणजे जंगल, पाणी, जमीन यांच्याशी महिलांचा जास्त जवळचा संबंध येतो. आणि आम्ही महिला एकत्र होऊन महिलांची सभा लावलेली आहे, आणि महिला एकत्रित येऊन सभा लावली आणि काम करत आहे. जसं जंगलामधून तेंदू आणणं, मोहा जमा करणं, याच्यापासून आम्ही छोटा म्हणजे व्यवसाय करत आहे. सर्व महिलांची क्षमता बांधणी करून त्यांच्या महत्त्वाचा वाटा या प्रक्रियेत व गाव विकासाच्या प्रक्रियेत बजावण्यात आला. नमस्कार, मी प्रमोद देवाजी गेडाम,
गाव मोवाडा लहान, ग्रामपंचायत मोवाडा मोठा, तालुका घाटंजी, जिल्हा यवतमाळ, महाराष्ट्र. आमच्या गावामध्ये सामूहिक वन हक्काची जमीन जंगल 449 हेक्टर 26 हार एवढी आहे. आमच्या गावाला मोवाडा लहान, आमच्या गावाला वन हक्काचा पट्टा मिळालेला आहे. आमच्या जंगलातून मोह, तेंदूपत्ता, चारोळी अशा गोष्टी वापरून आपली उपजीविका भागवतो. परंतु त्या आमच्या गावामध्ये 2013 व 2014 मध्ये पाणी टंचाई निर्माण झाली आणि दुष्काळ पडला. तर आम्ही गावकरी सर्व आम्ही एकत्रित येऊन विचार करायला लागले, आपल्याला गाव पातळीवर आपल्याला पाणी वाढवायचं आहे, वॉटर प्रूफ त्याचे वाढले पाहिजे व आपल्याला पाणी कसं मिळेल या उद्देशाने आम्ही गावातील सर्व महिला पुरुष एकत्रित आले आणि एक सभा लावली. त्या सभेमध्ये आम्ही एक संघटन तयार करून गावामध्ये एक आम्ही समिती तयार केली. महिला आणि पुरुष यांचा सगळ्यांचा सहभाग लाभला आणि एक समिती, निसर्ग व्यवस्थापन समिती तयार करून त्या समितीमध्ये गावातील जे महिला पुरुष यांची समितीमध्ये निवड झाली. त्या समितीच्या माध्यमातून समितीने मग त्याच्यामध्ये आता समितीत काय करायचं, तर समितीचा एक अध्यक्ष नेमला. माझा अध्यक्ष म्हणून निवड केली. ममताबाई धुर्वे यांना सचिव केलं आणि काही सदस्य, उपाध्यक्ष देवीदास मेश्राम यांना केलं. असे काही सदस्य मिळून आम्ही सर्व मिळून आम्ही ग्रामपंचायतला गेले. सर्वांनी आम्ही ग्रामसभेला बसले आणि ग्रामसभेच्या माध्यमातून आमचा दुष्काळ पाणी टंचाईचा प्रस्ताव मांडला आणि त्या प्रस्तावाला आम्हाला ग्रामपंचायतने, ग्रामसभेने मान्यता दिली. आणि आम्ही आमच्याकडे एवढी मोठी जंगल आहे, त्या जंगलीचा आपल्याला काहीतरी उपयोग झाला पाहिजे, आपल्याला पाणी मिळाला पाहिजे, त्याच्यातून सर्वांना रोजगार मिळाला पाहिजे. आणि आम्ही त्या मनरेगा मधून, महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेतून सीसीटीचे काम मंजूर केले आणि सीसीटीचे काम मंजूर करून तिथं आमच्या जंगलामध्ये सीसीटी खोदकाम झालं आणि तिथं सगळ्यांना रोजगार मिळाला. त्या माध्यमातून गावाची पाणी मुरलं. पहिले त्या वेळे का जंगलातलं पाणी पूर्ण वाहून जात होतं, पण अडवण्यासाठी काहीतरी आपल्याला उपाययोजना करावी लागते. तरी आम्ही त्यात सीसीटीचं काम चालू केलं. त्यानंतर आम्ही गावामध्ये आमच्याकडे सिमेंट फलकचे बंधारे फूट होते, त्या बंधाऱ्याला आम्ही लोकवर्गणीतून त्याची दुरुस्ती केली, त्याचं खोलीकरण केलं आणि त्याच्यातही पाणी साठवलं. आणि आम्हाला काही 2 वर्षानंतर 2015-16 मध्ये आम्ही काम केले. आमच्या पहिल्या अगोदर 13-14 मध्ये दुष्काळ झाली, 14-15 मध्ये आम्ही काम केले आणि ग्रामपंचायतने आम्हाला मान्यता देऊन ते काम मंजूर करून सर्वांना, आम्हाला गावकऱ्यांना काम मिळवून दिलं, रोजगार दिला. आणि त्यानंतर आम्ही सर्वांनी मिळून लोकवर्गणी करून ते बंधारा दुरुस्ती केला, पाणी साठवलं. त्यानंतर त्याच्यातून त्याच्यात आम्हाला शेतकऱ्यांना सुद्धा त्याचा फायदा होत गेला. पाणी वाढलं. पाणी वाढल्याच्या नंतर आम्हाला सर्वांना पाणी मिळालं. त्यामुळे पावसाचे पाणी पडलेले अगोदर पाहून जात होते, थांबवण्यास काही मार्ग नव्हते. त्यानंतर आम्हाला 15-16 मध्ये आमच्या गावामध्ये एक एपीएस संस्था आली. एपीएस संस्थेच्या माध्यमातून गावात चर्चा झाली, मीटिंग झाली. गाव हितासाठी कार्यरत असलेली संस्था आमची एपीएस आम्हाला एक तांत्रिक मदत केली आणि त्यांच्या माध्यमातून आम्ही सुद्धा भरपूर काम आमच्या जंगलामध्ये वाढवलं आणि आजही काम चालू आहे.
त्यानंतर जलसंधारणाचे काम केले, अर्धचंद्रपूर केले, झाडे लावले, झाडे जगवले. याच्यातून आमच्या गावात पाण्याची पातळी वाढली. आम्हाला आता पाण्याची सध्या काही टंचाई पडत नाही आहे. भविष्यात आम्ही हे काम करू आणि जास्तीत जास्त पाण्याचा साठा निर्माण करू आणि सर्वांना पाणी मिळावं. पाणी हे जीवन आहे. पाण्याशिवाय माणसाला जगता येत नाही. म्हणून आम्ही जास्तीत जास्त पाणी जलसंधारणाचे काम करू. याच माध्यमातून धन्यवाद भाऊ. धन्यवाद सर, धन्यवाद प्रमोद जी, धन्यवाद ममता जी, आपकी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं मोहिनी जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे लिए ट्रांसलेट कर पाएं इसे, हिंदी या इंग्लिश जिसमें। जी सर। जी। तो जैसे कि प्रमोद भाऊ जो हमारे निसर्ग व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष है और ममता ताई जो समिति की सचिव है, तो उन्होंने उनके गांव की स्टोरी हम सबके साथ शेयर की है कि 2013 और 2012-13 के आसपास उनके गांव में दुष्काल था, मतलब पानी की बहुत कमी आ गई थी। जबकि उनके गांव में CFR मिला है उनके गांव को, और CFR के अंतर्गत उनको 450 हेक्टेयर की जमीन है उनके गांव के लिए, और बहुत सारा बड़े पैमाने पे जंगल है। बट जो बारिश का पानी गिरता था वो जमीन के अंदर नहीं मुड़ पा रहा था, वो बह के जा रहा था। तो उसी के वजह से वो लगातार चीजें होने की 2-3 साल कंटिन्यू होने के बाद उनको पानी की टंचाई निर्माण हुई और पानी की कमतरता निर्माण हुई, और उनके गांव की जो भूजल पातली है बहुत कम हो गई थी। तो गांव वाले भी परेशान थे कि कैसे करना है, उस चीज को कैसे उभरना है उसके ऊपर। तो फिर उन्होंने गांव में सभा लिया, मीटिंग लिया, सारे गांव की महिलाएं और पुरुष एकत्रित हुए। फिर ग्राम पंचायत में जाके उन्होंने वो प्रस्ताव प्रस्तापित किया कि हमारे गांव की जो पानी की जो समस्या है उसके ऊपर हमको निरसन करना है उसका, और उससे उभर के आना है। तो उसके लिए फिर नरेगा के अंतर्गत उन्होंने CCT के काम किए जंगल में, और CCT के काम करने के बाद उसके बाद भी कुछ हद तक वो पानी की जो समस्या थी भूजल पातली वो बढ़ गई। एंड उसके बाद 2015 में FES संस्था जब पहली बार घाटंजी में आई या लहानवाड़ा गांव में आई, तो उन्होंने भी FES संस्था के साथ मिलके एक डिस्कशन किया कि गांव की जो समस्या है वो FES संस्था के साथ मिलके चर्चा किया है। उसके बाद जो टेक्निकल हेल्प होता है FES ने वो गांव को किया कि FES के जो टेक्नोलॉजीज है, जैसे हम बोलते हैं कि वेल मॉनिटरिंग है, क्लाट है, उसकी मदद से गांव का जो भूजल पातली है वो टेक्नोलॉजिकली तरीके से कितना है, एक्चुअली कितना जरूरत है उसको फिर से निर्माण करने की या उसको पुनर्जीवित करने की। तो उसी के मदद से फिर गांव का जो एक बंधारा था, सीमेंट बंधारा जिसको हम चेक डैम बोलते हैं, वहां पे पानी बह के ना जाए और वहां पे पानी रुके, इसीलिए वो चेक डैम जो था गांव गांव से लोक वर्गनी की, कम्युनिटी से कंट्रीब्यूशन कर किया, और थोड़ा सा FES का फंड यूज करके वो जो चेक डैम था वो हमने मोहिनी रिनोवेट जी, कर दिया। हेलो हाँ मोहिनी जी, हाँ आप सर। स्क्रीन पे दिख नहीं पा रहे हैं। स्क्रीन हाँ जी स्क्रीन, हाँ जी जी, अब आप दिख रहे हैं। वो जो चेक डैम था वो पहले रिनोवेट कर दिया। देन रिनोवेशन के बाद वहां पे जो पानी बह के जा रहा था बारिश की वजह से वो रुकने लगा, और वो बंधारे की वजह से जो पानी रुका उसके लिए गांव शिवार का जो भूजल पातली था वो अच्छे तरीके और अधिक मात्रा में बढ़ने के लिए वो हेल्प किया। एंड देन उसके बाद जो गांव के जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस, उनको भी वो पानी पीने के लिए मदद हुआ बंधारा, जो कि वो कई खेतों के बीच में है। तो उसी की वजह से आजू बाजू के जो किसान थे उनके खेत में भी पानी की मात्रा बढ़ गई, और उनका भी उपजीविका और रोजगार जो है वो बढ़ने में आसानी हुई। तो गांव में ये चर्चा हुई कि अब हम मृदा और जल संधारण
को मतलब मृदा और जल संधारण की जो कामें हम गांव में कर रहे हैं, तो वो काम करते करते हमारा जंगल भी सुरक्षित हो रहा है, हमारा पानी का जो समस्या है वो भी उभर के आ रही है, हमारा पानी भी सुरक्षित हो रहा है, प्लस हमको रोजगार भी मिल रहा है, हमारी जो उपजीविका है वो भी अच्छे से हमारी मतलब चल रही है। तो गांव की ये बात समझ में आ गई कि जल और मृदा संधारण की जो हम कामें अपने जंगल में करते हैं, ना कि हम अपना जंगल सुरक्षित करते हैं, संरक्षित करते हैं, बल्कि हमारा जो रोजगार है और उपजीविका है वो भी हम अच्छे से उसको सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे ममता ताई ने बोला कि वो जंगल से तेंदुपत्ता, मोह वो सब कलेक्ट करते हैं, तो वो उन्होंने कहा कि वो तेंदुपत्ता और जो मोह कलेक्शन होता है वो ज्यादातर महिलाएं करती है गांव में। प्लस पानी का जो हम बोलते हैं मैनेजमेंट, जैसे पानी भरना, पीने का पानी का मैनेजमेंट, ये सारी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं करती है। तो उन्होंने महिलाओं का क्षमता मांदनी किया कि नैसर्गिक साधन संपत्ति से महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव है, तो महिलाएं कैसे एकत्रित आए, और उन्होंने महिलाओं की क्षमता मांदनी की ये समझाकर कि हमारा कितना अच्छा मैनेजमेंट निसर्ग से है, नेचर से है, जो महिलाएं करती है। तो इसी बात से उन्होंने महिलाओं को भी एकत्रित किया, और ये जो गांव का जो यश प्राप्त हुआ है गांव का, उसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे प्रमोद भाव ने बोला कि गांव के जो और लोग हैं उनका भी क्षमता बांधनी किया गया, कि मीटिंग उनके साथ ली गई, उनके साथ चर्चाएं की गई कि कैसे हम अपने नैसर्गिक साधन संपत्ति को सिक्योर कर सकते हैं, उनको संरक्षित कर सकते हैं, और उससे अपना उपजीविका भी हम तैयार कर सकते हैं और उसको भी संरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद मोहिनी जी, धन्यवाद। मैं स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा इन शॉर्ट। So the story is from Maharashtra, and the story is about our natural resources. So the village has got a CFR forest right title in 2012-13, but the only problem they were facing was the water scarcity. They was facing it hugely. So at that time, the person from the village, they thought to use the Narega scheme for the restoration of for the conservation of water, and they used the Narega. And they went to the Gram Panchayat, Gram Sabha, and asked for the water conservation using Narega scheme. And then in 2015, the FES went to Ghatanji for working for the on the natural resources. At that time, the village people took the help of FES, and via the technology developed by FES, Indian Observatory, CLART, and well water monitoring, they used those technologies, and they worked for the water conservation. At the same time, they are just sharing that by their efforts, not only they restored water, not only the water level gone up, but they could be able to generate livelihood from the water conservation related activities on the common land. For example, they were able to derive daily wages from the conservation of the land. Along with this, from the anti-FE conservation, which women used to do, women are doing on the common lands, that has also increased. So the story involves women, the story involves Narega, the story involves the village people. The story involves collective action. So I would stop with this, and if any person has any question, so they can raise their hand or put the question on the chat box. Madappa. Yeah, I'm here. So can you translate a bit in Kannada? So that. Hello, Madappa. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah.
You are on mute, Madappa. Yeah, I'm having some. Yeah, okay. I'll just quickly wrap it up in Kannada. If there's anybody else, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಇವ್ರ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಹಲೋ ಹಾ ಸೊ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋರು ವಿಲೇಜ್ ಇಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ವಿಮೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ರೂ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ವಾಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The session is open for question. Shivam, we can keep the sessions for the questions for later on because we're a little behind on time. Okay. We'll have the last panel because they also told us that they have to get back to work. So we'll take it to the AP team now. We have the presentation from Andhra. Madappa, before going to AP presentation, we have shared one Google form in the chat Correct. box. Right. So Yeah, for I'll the just share. feedback, so that we can have a feedback from the participants for this conference. So can you tell in Kannada that? Sure. Yeah. I'll do that. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೇಟಾಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. फीडबैक फॉर्म शेयर किया गया है चैट बॉक्स में, तो हमारे सेशन को बेहतर बनाने के लिए जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना फीडबैक दे सकते हैं. मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना फीडबैक दें और हमारे सम्मेलन को बेहतर बनाएं. हाँ madam, we can move ahead. Yeah, so moving on to the last presentation for this session for today, we have K. Timmaraju from Andhra. Who will be sharing their experiences about reviving Ganga Sanni Banda, which is another community-led intervention towards restoration of commons and water resources. Over to you. Prasanna is the one who is facilitating it, if I'm not wrong. Prasanna, over to you. Yeah. Okay. Am I audible to everyone? Yes, we can hear you. Yes. Please continue. నమస్తే సార్, మా పేరు తిమ్మరాజు, మా ఊరు కనేకుంటపల్లి, పండ్రేవు గ్రామం, కమ్మలపల్లి తాలూకా, చిత్తూరు జిల్లా. కానీ మేము ఇక్కడ గొర్రెలు మేపే వాళ్ళము. కానీ గట్టిగా మాట్లాడు. మా సంఘం పేరు వచ్చి ఎల్లమ్మ సంఘము. కానీ మేము ఇక్కడ సాధుగుండ దగ్గర గొర్రెలు మేప పోయేదాన్ని. మాకు సాధుగుండ దగ్గర గంగసానకుంట దగ్గర చెలిమి ఉన్నది. చిన్న చెలిమి అంటే 2 మీటర్లు 2-3 మీటర్ల లోపల ఉండింది. అక్కడ
నీళ్లు అక్కడ నీళ్లు తాగడానికి జువాలు పోతా ఉన్నాయి. ఆ చెలిమి మేము తిమ్మరాజు గారు? చూడడం అయింది. మేడం తిమ్మరాజు గారు జయ? గట్టిగా మాట్లాడండి. సరే సార్. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి, వినిపించట్లేదు మీది వాయిస్. సాదిగుండ మేడం మరి అక్కడ గొర్రెల వేపని పోతున్నాము. చెలిమి కంసనకుండ దగ్గర చెలిమి ఉండింది. 2 మీటర్లు 2 మీటర్లు 3 మీటర్ల లోపల చెలిమి ఉండింది. ఆ చెలిమిలో జీవాల నీళ్లు తాగడం అయితే ఉన్నది. కానీ మాకు నీళ్లు రావడము జీవాలకు తక్కువ అవుతా ఉంది. ఆ శిలాన్ని మేము మళ్ళా మా గొర్రెల కాపులంతా 20-25 మంది అనుకుంటున్నాము. వాళ్ళు చూడడం అయినది. చూడినా కానీ నీళ్లు సాలడం లేదు. సాదకొండకు పోయి జీవాలు మేపుకొని తర్వాత మళ్ళా ఇంటికి వచ్చి నీళ్ళు తాగుకొని పోవడానికి 2-3 గంటలు బట్టి ప్రయాణం అనేది వేస్ట్ అయిపోతున్నది. కానీ ఇప్పుడు మేము ఆ శిలానికి ఈ ఎఫ్ఎస్ సార్ మాకు నీళ్లు తక్కువ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ ఒక శిలము ఏర్పాటు చేసి మీ సహకారం మాకు కావాలేను అని మేము వల్ల సహకారం చేసిన దాని వలన మాకు వాళ్ళు ఒక సహకారం కానీ చూస్తామని చెప్పి వాళ్ళు చేశారు. వాళ్ళ సహకారంతో మేము మళ్ళా ఒక 12 మీటర్ల వెడల్పు 15 మీటర్ల జంపున కొంచెం బిగించడం వల్లకు మాకు ఇక్కడ తూగడం జరిగినది సార్. దాని వలన ఆ గుంత తొగిన దాని వలన అనేకుంటపల్లి, దట్టనేకంతండ, నెక్స్ట్ వచ్చి కేతిరెడ్డి గారిపల్లి, సురమరెడ్డి గారిపల్లి, ఇక్కడ మా గ్రామస్తులంతా కూడా వచ్చి అక్కడ నీళ్లు తాగడము దాదాపు అంటే 1000-1500 గొర్రెల కాడికి నీళ్లు తాగడం అయితేనేయి. కావున ఆవులు కూడా వచ్చి ఒక 10-20-30 ఆవుల కాడికి వచ్చి ఆవులు దాపుకొని పోతున్నారు. దాంట్లో అడవి జంతువులు, కొండగొర్రెలు, జింకలు, పందులు ఇలాంటివి కూడా వచ్చి అక్కడ నీళ్ళు తాగిపోతూ ఉన్నాయి. చూసినా కానీ మేము వాటి ఫోటోలు తీసి మీకు ఏదైనా చేయాలనుకున్నా కానీ మాకు ఫోటోలు తీసేంత అవకాశం ఇవ్వడం వస్తారు. అవి కానీ నీళ్ళు తాగైతే నీళ్ళు తాగిపోతా వస్తూ ఉన్నాయి. కరువులో మాకు నీళ్లు రావడం, దాని ఎండాకాలంలో నీళ్లు సాలడం దాని వలన ఈ సార్ల సహకారంతో మేము వాళ్ళని అడుక్కొని మాకు సహాయం చేశారు. వాళ్ళు ఇది చేసి మాకు గుంత తొలగించుకోవడం అయినది జరిగినది. గుంత 15 మీటర్ల జంపు, 12 మీటర్ల వెడల్పుతో గుంత తొగిన దాని వలన 2 మీటర్ల లోతు తొగి మంచులు ఎత్తడకన్నా రాకుండా పోవడం కూడా జేసీబీ పెట్టి ఎత్తడం అయినది. జేసీబీ కూడా రాక పోవడంతో మళ్ళా రిగ్గు బండిలు తెప్పించి దాదాపు 100 రంధ్రాలు వేయడంతో అక్కడ దాన్ని చేసి 2 మీటర్ల లోతున తీసేసి అక్కడ ఇది చేశారు. దాన్ని కూడా వర్షం ఎప్పుడైనా వర్షాల కాలంలో ఎక్కువ గుంత పూడుతుందనే సహకారంతో కూడా రాయి కట్టించడము ఏరే దేశం పుంగనూరు కళ్ళ నుండి మంచలు పిలుచుకొచ్చి ఆ రాయి కట్టడం కూడా అయింది సార్. ఇక్కడ మా వల్ల కట్టించేదానికి మా వల్ల కాదు, అక్కడ వాళ్ళు రప్పించి ఇక్కడ రాయి కట్టడం అయినది చేసింది. ఇప్పుడు ఆ గుంతకు దాదాపు 1500 గొర్రెలు, మేకలు ఇలాంటివి వచ్చి నీళ్లు తాగడం బాగా నీట్గా ఉంది. ఆ 2 మీటర్ల గుంతలో నీళ్లు కనీసం 10 జీవాలు తాగితే మళ్ళీ 20వ జీవం పోతే తాగడం తొక్కేయడం వల్ల నీళ్లు తాగడం లేదు. ఇప్పుడు ఆ నీళ్లతో మాకు గొర్రెలు తాగి నీట్గా బాగా ఉన్నాయి సార్. 3 పల్లెలు జీవాలు
తాగుతూ ఉన్నాయి. దట్టనే కన్యాకుంటపల్లి, కేతిడిగరపల్లి ఇట్లా పల్లెలు 3 పల్లెలు దాదాపు 20-25 మందికి గొర్రెల కాపులు ఉన్నారు. కానీ కుటుంబరాలు వచ్చి 3 పల్లెలు కుటుంబరాలు 100 కుటుంబరాలు ఉన్నాయి. 100 కుటుంబాల్లో 25-30 మందికి ఉన్నాయి సార్. ఇలాంటి ఆ సెలిం గురించి బాగా మాకు సహకారంగా బాగున్నది. Yeah, completed his presentation. So I'll just quickly translate it into English. Can I do that? Yeah, please. Yeah. Thanks, Prasanna. Okay, Kanikuntapalli is a village. Timarazu is a village institution member of the Kanikuntapalli, and they have a samiti called Ellamma Vanasamrakshana Samiti. So the nearby villages are Kanikuntapalli, Ketredipalli, and Dattanayaktanda. So the shepherds from these 3 villages used to graze in the nearby hillock called Sadhukonda. So after grazing in Sadhukonda hillock, they used to go back to the village. So the distance between the village and Sadhukonda is quite difficult to go back to the village and come back for a grazing to the hillock. So the people from 3 villages, they discovered a chalmi called Gangasani Bandachalmi that is just near to Sadhukonda. There passes a stream. So just beside that stream, they found that 2 meters Gangasani Bandachalmi. So that chalmi has abundance water throughout the year. So they thought that it is very useful for them. So they discovered the importance and necessity of the chalmi. And then they proposed for the FES to renovate and improve that Gangasani Bandachalmi. So the chalmi, it can only accommodate 2 to 3 cattle only at a time. So they want to expand it more. And now they expanded it 12/15, and now it can accommodate around 1,000 to 1,500 cattle. And before that, the people, shepherds, used to go for a migration because of the lack of water facilities here. Now the migration of the shepherds is also decreased. And the one more thing is that so you already seen the PPT, right? So how it has been transformed from now. In 2022, it is the transformation is very significant to Gangasani Bandachalmi. Now it can accommodate abundance of water and forest. Okay. 1 minute. And now it has also evolved into a thriving ecosystem and supporting a diverse wildlife, including peacocks, forest sheep, and deer, and various bird species. We just want to convey that the Gangasani Bandachalmi has been a vital source for them to sustain their livelihoods, to sustain their sheep for a long period of time, especially during summer season. So yeah, that's it. Thank you so much, Prasanna. I will translate it to Kannada very quickly. So, you share Martiro story. Madappa, your voice is very low. Is it better now? Yeah, now it's better. Yeah, okay, great. All right. So you share the story Gangasani Bandachalami anta ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಪಾಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧುಕೊಂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಊರ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಚಲಮಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜನರು ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟಿರೋರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬರೀ 1-2 ಹಸುಗಳಿಗೆ ನೀರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ವಿಲೇಜ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು
ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ FES ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಪಾಂಡ್ ತರ ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಯಾವುದು ಗಂಗಸನ್ನಿ ಬಂಡಿ ಚಲಮಿ, ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಉದ್ದ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಇವಾಗ ಆ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಪಾಂಡ್ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1500 ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಷ್ಟು ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಇವಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ತರ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪಿಕಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಈ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಪಾಂಡ್ ಇಂದಾನೇ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಯು ಶಿವಮ್. तो आई विल ऑल्सो क्विकली समराइज इन हिंदी. तो ये स्टोरी जो है तिम्मा राजू जी ने शेयर की है, हमारे साथ एक जल स्रोत की है. ये जल स्रोत की हम बात करें तो हम बात करें वॉइस का इको हो रहा है. So now I am audible. तो ये स्टोरी जो है तिम्मा राजू जी ने हमारे साथ शेयर करी है. ये स्टोरी आंध्र प्रदेश से है और स्टोरी इस बारे में है कि जो वहाँ के जो वहाँ पर गांव के जो लोग जो जिनका जीवन यापन निर्भर करता था वहाँ के लाइव स्टॉक पर, कैटल के ऊपर निर्भर करता था, वो लोग जो अपने पशुओं को चराने के लिए दूर जाया करते थे. लेकिन जब प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे वो जल की थी और वहाँ पर एक जल स्रोत उन्होंने देखा जिसका नाम था गंगा चेलामी. और उस जल स्रोत को रिवाइव करने के लिए उन्होंने गाँव के सभी लोगों ने मिलकर कार्य किया. इसमें उन्होंने गांव के सभी लोगों ने साथ में आए, आपस में बात करी और साथ ही साथ उस समय उन्होंने FES की मदद ली इस जल स्रोत को रिवाइव करने के लिए, जल संवर्धित करने के लिए. और क्योंकि ये गांव का मिला जुला एफर्ट था, मिला जुला प्रयास था, तो इससे ना सिर्फ ये जल स्रोत संवर्धित हो पाया, साथ ही साथ आज की स्थिति में, आज के स्थिति में देखा जाए तो ये जल स्रोत गांव के जो पशु हैं उनको पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करवा रहा है. और साथ ही साथ ये जो लोग जो पशुओं के ऊपर जीवन यापन जिनका निर्भर करता था और जो माइग्रेट कर बाहर जाने लगे थे आय की तलाश पे, आज उनके पास भी आय का साधन है और वो गांव में रहकर अपना जीवन यापन पशुओं के जरिए कर सकते हैं. तो इनके इस प्रयास से न केवल ये जल को बचा पाए हैं, जल को संरक्षित कर पाए हैं, साथ ही ये गांव में होने वाले माइग्रेशन को भी कम कर पाए हैं. Over to you, Madhappa. So hello. Yeah, hi. Okay. Okay. Am I audible? Yes. Yeah, okay. Thank you so much, Shiva. Thanks so much, Prasanna, for translating and telling us about the story there. With that, we conclude today's first half presentations and discussions. I'd like to thank all the participants for sharing their stories and experiences with us. Now we officially open it up for more questions for all of them. So ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ನ ಒಂದು 20-25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ.
We speak, I think, Kannada, Telugu, and Hindi here, and English. So ಯಾವ language ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ questions ಕೇಳ್ಬೋದು. And if anybody has any questions in any of the languages, that's also possible. We do have a diverse set of speakers of different languages here, so we can always translate it. So please put down your questions in the Q&A box, or you can even raise your hand, and we will allow everybody to ask those questions. And the questions can be for any of the participants. All right, thank you. We have one question with us from Triza. She's writing that what are some rules and regulations formed over the Gomala? I think this is for the first speaker, DK Chandrasekhar. Can you ask Madappa? Yeah, sure. Is there? ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಸೆಷನ್ ನ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಇದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ತರದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. I also request everybody. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ ಡನ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಯಮಗಳಿದ್ಯಾ, ನಿಬಂಧಗಳಿದ್ಯಾ, ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ 23 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಎಕರೆ ಒಳಗೆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಉಳಿಕಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮರಗಳು ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಲೆದ್ವೆ ನಿನ್ ಉಳಿಕಿದ ಗೋಮಾಳನ ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕುರಿಗಳು ಇದಾವೆ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000 ಇದಾವೆ. ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಅವನ್ನ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವಾಗ ಜಾನುವಾರು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಲೂ ತಂದಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನನ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು. ಇದು 5 ಎಕರೆ ಕೆರೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಕೆರೆಗೆ ಒಂದ್ 5-6 ಎಕರೆ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸಿದೆ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಅದ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಕ್ ನೀರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇಲೆ ತುಂಗಾ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್, ಆರ್ಬಿಟೆ ಮೇಲೆ. ಇದ್ರ ಹಿರೇಕೆರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅದು. ಆ ನೀರು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆದ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟೆ ಹತ್ರ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ಅಲ್ಲೇ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಗೋಮಾಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದ್ ನೀರು. ಹಳ್ಳದ ಮುಖಾಂತರ. ಆ ಹಳ್ಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ್ರ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಗಟ್ಟಿ ಆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಳ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹಳ್ಳಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸೀದಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ತರ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದು ಇವಾಗ ಈ ತರ ಕೆರೆ 5 ಎಕರೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಈ 23 ಎಕರೆಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀರಿಂದ ಗೋಕುಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದೇ ಸರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಜಮೀನನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಒಳಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು. Okay, thank you. So just Teresa, just quickly answering that question.
he says that they work very closely with the panchayat and the committee to come up with certain things. And one of the provisions that they have now is that out of the 23 acres of that Gomala that is there, they're setting aside about 5 acres to set up a pond for the community's use. So they've passed this as a requirement to the panchayat and to the government officials, and they yet to get some of the feedback, like to get a response for the same. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಈ ತರ ರೂಲ್ಸ್? ಇವಾಗ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತಾ? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಅಂದ್ರೆ ಮಾದಾಪುರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ದು. ಸರ್ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೋಮಾಳದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾದಪ್ಪ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾನು? ಹಾ ಶೋರ್ ಸರ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ 23 ಎಕರೆ 34 ಗುಂಟೆ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದೇವ್ ಸರ್ ನಾವಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಓಕೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗೋಮಾಳ ಉಳಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. Okay. Just as a follow-up response to that question, they're also saying that they specifically set up a board which says no encroachment in this Gomala is allowed. And this decision and there's also a fencing around the Gomala, which is then managed by both the panchayat members, the president, and the committee members. So the rule is that these 3 institutions take care of this particular issue and to ensure that there's no encroachment happening there. Raju sir, ನೀವೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು and then ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅವ್ರು ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಆ ಗೋಮಾಳನ ಯಾರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಅವರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. So he was saying ಸರ್, ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋರ್ಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಸರ್. ಈಗ ಆ ಬೋರ್ಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಭತ್ತ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಬೋರ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. 150 ಬೋರ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. Okay, thank you. So some of the rules they have is no encroachment allowed, and then they also, another rule that they have is to ensure that they engage in afforestation activities in the Gomala. And these 2 main things are considered for their action plan in the next coming months for that. I also request everybody to switch on your cameras. ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಆನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So anybody who can switch on your cameras, please do so. Thank you. Okay, this is great. Shivam, yeah, over to you. Again, I will request to fill the Google form which we have sent on the chat box for our session to make it more better. So please take out few minutes and fill this form. इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो स्टोरी महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र जो स्टोरी आई है वो वाटर कंजर्वेशन की जो स्टोरी हमारे साथ शेयर की है ममता ताई ने और प्रमोद जी ने। तो मैं एक प्रश्न ये पूछना चाह रहा था कि इस प्रयास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित रही है।
लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ युवाओं की भागीदारी को कैसे देखते हैं वो इस पूरे प्रयास में? विचारत आहेत की जे आपले नवीन युवक मंडळी असते महिलांना तर तुम्ही इन्व्हॉल्व केलं सहभाग घेतला त्यांचा पण ते जे युवक मंडळी आहे त्यांना पण कसं इन्व्हॉल्व करायला असं सभा लावली आम्ही आणि युवक पण म्हणजे सभेमध्ये आले आणि त्यांना पण असं वाटलं की आपण पण मदत करावं मग ते एकत्रित आले आणि म्हणजे सगळे मिळूनच मग आम्ही काम करायला लागले जलसंधारणाची तो जब इनिशियल लेवल पे गांव में डिस्कशन हो रहा था तो महिलाएं और पुरुष की ज्यादातर सहभाग था लेकिन जो यूथ थे उनको उनको मोबिलाइज किया गया कि आज ये सिचुएशन है और इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं लेकिन भविष्य में ये सिचुएशन ऐसे आ सकती है तो ऐसे भविष्य में सिचुएशन ना आए क्योंकि भविष्य में तो वो युवा ही रहेंगे आगे चल के और बुजुर्ग जो है वो लोग ज्यादातर नहीं रहेंगे तो युवा आगे चल के भविष्य में रहेंगी तो उनके लिए वो सिचुएशन ना आए तो वो अभी से उस चीज के लिए कैसे काम कर सकते हैं ये मतलब ऐसे उनको उनकी भी क्षमता बांधनी करके उनका भी पार्टिसिपेशन इस प्रोसेस में बढ़ाया Thank you so much. So it means that youth were also involved in this whole effort of conservation. I think there is no question. I would request please put up the question. One of my panelists have a question. Civilly asking. I think please translate that question. Although, can you hear me? Yeah, please. Yeah, yeah. Question. So my question was, Narega Commissioner, I think, Assistant Commissioner, that sir has spoke that he has seen significant impact on environment. So can you ask him to explain how he has seen that change in his surrounding environment by making these changes in like the Gomala or the what are the works they did for livestock? So can you ask him how impacts, like what impacts did he see and how is he thinking that the environment has changed? That's my question. You can pitch the question directly to him. Soma sir, ನಮ್ AD ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಅವರಿದ್ದಾರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮೂವ್ ಆದವ್ರು Okay. He is not here in the session anymore. I think he had another meeting to attend to. But you can drop that question in the chat box and we can always follow up with them and get back to you. Madhapa, can anyone else also answer that question if possible? Like the people who are there, like how are they changing, like how are they seeing the changes around their environment? ಸೋಮ ಸರ್ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ ನರೇಗಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಯಾವ ತರದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಶೋರ್ Still, I am asking local persons from their village, Chinnanalli, just.
ಸರ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫೋಟೋಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೈನ್ ಫಾಲ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, 450 mm ರೈನ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 7-8 months ಡ್ರೈ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ನಿಂತು ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗಿಂದ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೋರಾ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಇವು ಏನು ನಾವು ಕೀಟಗಳು ಅಥವಾ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ತರದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. They were discussing amongst themselves for this question. A general understanding of the change in the environment around their place is essentially to also, so the region is traditionally used to be more dry and arid. You wouldn't see the kind of greenery and vegetation except for that rainy season that they have, which is also very less. But now, because they've been taking these kind of projects where they've been building trenches and all of that, they're saying that the vegetation cover has increased a lot. The green cover that is there in that particular place lasts for a longer period of time. Does that answer your question, or was it something else? Yeah, thanks for the answer. It's quite important to observe the changes while doing these activities among them. Correct. I have one more question to the Andhra team. Right. Yeah, Andhra team. Prasanna, are you there? Yes. Prasanna? Yeah, I think you can Yes, we are pitch here. the question. Yeah, sure. Since I know Telugu, I'll ask them in the Telugu only. So, Prasanna, వాళ్ళు లేక్ని ఏదైతే వాళ్ళు మళ్ళీ రీజనరేట్ చేశారో దానివల్ల ఓన్లీ లైఫ్ స్టాక్కే చేంజ్ ఉందని చెప్తున్నారా, లేదా అగ్రికల్చర్కి కానీ లేదా వేరే యూజెస్ కూడా దానివల్ల ఉపయోగం ఉంది, లేదా వాళ్ళు ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? అండ్ ఇంకో దానికి కూడా వాళ్ళు రీజనరేట్ చేసిన లేక్ మొత్తం ఇంకా వేరే దానికి దేని గురించి యూజ్ చేస్తున్నారు, అది కూడా ఒకసారి వాళ్ళ ఏ ఇంపాక్ట్స్, సేమ్ లైక్ కర్ణాటక టీం వాళ్ళు ఏ ఇంపాక్ట్స్ చూసారు ఆ చేంజెస్ వల్ల, ఆ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే చేసిందో దానివల్ల వాళ్ళు ఏ చేంజెస్ అబ్జర్వ్ చేశారో ఒకసారి. So basically, it is a cattle pond. So they have observed that it is useful for the cattle only. So they made that change that it is mostly useful for cattle. So I think they also observed that around that cattle pond, they have seen some the soil erosion is controlled around that cattle pond, and it is not only useful for the cattle, and it is also useful for the wildlife animals as well, and some birds. So I think I'm answered your question. If somebody wants to add something, you can answer. ఇది కాకుండా మెయిన్ పాయింట్ వాళ్ళకు ఎక్కువ దూరం పోవాల్సి వచ్చేది నీళ్లకు. అంటే వాళ్ళ అక్కడి నుంచి పల్లె నుంచి రిసోర్సెస్ వరకు పోయి మళ్ళీ తిరిగి రావాలంటే చాలా టైం పట్టేది. ఈ టైం కలిసి వచ్చేదాని వల్ల వాళ్ళు వేరే దీనిపైన కూడా కొద్దిగా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కొంచెం వేరే సంపాదన పైన కూడా చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుండాలి. తర్వాత టైం కలిసి వచ్చేదాని వల్ల ఆ నీళ్లు దగ్గర దొరికేదాని వల్ల ఈ మేత జీవాలకు, సన్నజీవాలకు మేత బాగా దొరికింది, కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయినాయి. అది ఎక్కువ చేంజ్ కనిపిస్తుంది. గ్రేజింగ్ కి ముఖ్యంగా గ్రేజింగ్ కి వాళ్ళు చాలా దూరము పల్లె నుంచి ఎక్కడ కానీ అక్కడ క్యాటిల్ కి సంబంధించి వాటర్ సోర్స్ లేవు. అందువల్ల ఈ చెల్లింపు చేసిన దాని వల్ల ఈ ఇయర్ లో అయితే వాటర్ అయితే మనకు వర్షాలు చాలా తక్కువ. జస్ట్ ఈ నవంబర్ లోనే ఎండింగ్ లో స్టార్ట్ అయింది. అంతకుముందు అంత వర్షాలు లేక ఎక్కడ కానీ డ్రై సిచ్యువేషన్. ఆ టైంలో మనం ఆ క్యాటిల్ పండ్ వల్ల చాలా ఈ 3 పల్లులకు మనకు
దట్టెనాయక్ తండా, ఈ కేతిరెడ్డి గారిపల్లి, కానికొండపల్లి ఇక్కడ ఉండే క్యాటిల్స్ కు చాలా వరకు నీళ్లకు అదే ఆధారం. ఆ విధంగా దానివల్ల అంత ఉపయోగము. బట్ ఏమంటే అగ్రికల్చర్ కు సంబంధించి అక్కడ ఏమి సోర్స్ లేదు దానికి. కాదంటే అగ్రికల్చర్ లో కొంచెం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయగలుగుతున్నారు ఈ టైం కలిసి రావడం వల్ల. దీనికి ఎక్కువ పోయి డిస్టెన్స్ తగ్గడం వల్ల ఎక్కువ కొంచెం దాంట్లో అగ్రికల్చర్ టైం స్పెండ్ చేయగలుగుతాం. డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ అంటూ అగ్రికల్చర్ పైన లేదు. I hope we answered your question. Yeah, thank you. We have one more hand raised, Akash Mandade. Can you let us speak him? Ask him to. Ask. Am I audible? Yes, yes, you are audible. ओके. तर मोहिनी, माझा प्रश्न होता यांच्यासाठी, यवतमाळच्या केससाठी, की CFRचं यांना टायटल मिळाले, बट आपल्याला माहिती की CFRचं टायटल मिळणं ही काही सोपी प्रोसेस नाही, बरोबर? तर ती प्रोसेस करत असताना त्यांना काय काय अडचणी आल्या आणि त्याच्यात FES चा काही रोल होता का, की पट्टा मिळण्यासाठी फक्त कम्युनिटीने काही प्रयत्न केले? तर पूर्ण जी ब्युरोक्रॅटिक प्रोसेस असते टायटल मिळेपर्यंत ती जर्नी कशी राहिली त्याच्याबद्दल जर थोडं सांगता आलं तर ते बरं होईल. गायरांचा जमिनीचा पट्टा वहिनी मिळाला. जी? हो, पट्टा मिळते. त्याला काय प्रोसेस? ग्रामपंचायतला ठराव दिला आधी आणि नंतर मग ते पट्टा मिळाला. ते गायरान जमिनीचा 445 हेक्टर आहे जमीन. नंतर पट्टा मिळाला. ते एफएस येण्याच्या अगोदरच मिळाला ना तो पट्टा? हो, आधीच मिळाला वाटते. आधीच मिळालेला. ही संस्था यायच्या आधीच मिळाला. FES संस्था यायच्या आधी. ते दावा पट्टा मिळण्याच्या प्रक्रियेमध्ये मग तुम्ही काही प्रक्रिया केला ते विचारत आहेत ते. ठराव दिला ना आम्ही ग्रामपंचायतला आधी. ठराव दिल्याच्या नंतर हो, गावकरी एकत्र आले आणि मग ठराव तयार केला आणि ग्रामपंचायतला दिला. नंतर पट्टा मिळाला. आता ते आमच्या हक्काची जमीन झाली. ट्रान्सलेशन करा. ते त्यांना कळलं ना. Akash, I hope your question has been answered. Akash, can you hear me? Sir, are you calling me? No, sir. Sorry, Akash. Just ask the question. Okay. Sorry, sir. I am Prakash here. Yeah, yes. Shall we ask that if I think someone he is is he may be having some if connection someone is issue. interested to do Yeah. some cultural Any activities, other? Hello. anyone want to sing a song? Do we have any more questions? If not, I think we can wrap up. No, Mudappa, 1 minute. If someone want to sing a song and all Yes, that- yes, Shivam. Yes. Okay. Yeah, if anyone want to sing a song or recite a poem, something around their resources, they can do that now. ఎవరికైనా పాట పాడాలని ఉన్నా లేదా మీ రిసోర్సెస్ మీద ఏదైనా ఇంకేదైనా చెప్పాలనుకున్నా మీరు చెప్పొచ్చు ఇక్కడ. బికాజ్ చాలా మంది ఆడియన్స్ చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇది నేను ఆంధ్ర నుంచే, సో మన కల్చర్ రిప్రజెంట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దయచేసి మీరు చేయొచ్చు. ನಾವು ಸೆಷನ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಥೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಥವಾ ಹಾಡು ಅಥವಾ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ದ प्लेटफॉर्म इज योर्स. यदि कोई गीत गाना चाहता है सत्र की समाप्ति पर, कोई कविता कहना चाहता है जो हमारे सामुदायिक संसाधन से जुड़े हुए गीत हैं, कविताएं हैं, तो उनका स्वागत है.
ठीक है, मुझे लगता है कि हमें कंक्लूजन की ओर पहुंचना चाहिए और सत्र की समाप्ति कर देनी चाहिए। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस सत्र में भागीदारी ली है, और सभी जो हमारे प्रेजेंटर्स हैं, जो हमारे प्रस्तुतकर्ता, जो वक्ता हैं, उन सभी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं इस सत्र को सफल बनाने के लिए। जो आज की स्टोरीज हमारे पास आई हैं, वो स्टोरीज न केवल कलेक्टिव एफर्ट की स्टोरीज हैं, एक प्रयास की स्टोरीज हैं, पर साथ ही साथ वो स्टोरीज हैं गांव में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की, गांव की जो समाज है सामुदायिक स्तर पर काम करने की, एक साथ एकजुट होकर, और हमारे जो सामुदायिक संसाधन हैं उनको संवर्धित करने की। माधप्पा, यू कैन कंक्लूड नाउ। You are not audible. ಸಾರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರು ನಿಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So we'd like to conclude today's session. Thanks to everybody for participating and sharing your experiences with regards to everything related to commons. And I think this just highlights the fact that we need to continue our efforts in protecting our natural resources so that it helps the ecosystem, the people, the livelihood, and everything that encompasses the earth, I would say. So thank you very much. I would, again, before we close, I would request everybody to fill the form. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೇ ತರ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಹೊಸ ತರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್, thank you everybody for participating with this session. Please check out the other 2 schedules for today and for tomorrow as well. And yeah, thanks for everybody from the tech team. Apologies for joining in late because at the end my internet stopped working for some reason. But yeah, all right. Thank you so much. Thank you. Thank you all. Thank you all. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir.